like any other of these fantastic days. It's the most auspicious day. Como todos esos días maravillosos, es el día más auspicioso. Most auspicious day, el día más auspicioso, we will see why, yes, vamos a ver por qué. So therefore, in the beginning we will speak about the position, the tattva, the principle, the truth concerning Srimati Radharani. En la primera parte vamos a hablar de la verdad, de la posición, del principio filosófico de Srimati Radharani, because actually this is the most confidential subject matter in all our Gaudiya Vaishnava tradition. En realidad es el tema más confidencial en toda nuestra tradición Gaudiya Vaishnava. And the Acharyas, specifically our most recent Acharyas, Srila Prabhupada and his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, in public they practically never spoke about it, and even in general, in assemblies, very briefly and very general, in a general way. Por lo tanto, los acharyas previos, en particular Srila Prabhupada y su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, el público apenas hablaron de este tema y se hablaron en breve y en términos generales. So we will follow in the footsteps. And also Sri Chaitanya Mahaprabhu, as we will see, he never discussed this in public, but only very intimately with some very confidential friends. Y también Sri Chaitanya Mahaprabhu no habló de eso en público, sino solamente en privado con unos amigos muy íntimos. So we will begin, of course, chanting some verse. Vamos a empezar con cantar un verso. This is our Pranam Prayer we have in the Mangalacharana prayers. Es el Pranam mantra que tenemos en las oraciones Mangalacharana. The meaning is, I offer my respects to Srimati Radharani, whose bodily complexion is like molten gold, and who is the queen of Vrindavan. Ofrezco mis respetos a Srimati Radharani, cuyo cuerpo es del color del oro fundido, y que es la reina de Vrindavan. She is the daughter of King Vrishabhanu and is very dear to Lord Hari, Krishna. Ella es la hija del rey Vrishabhanu y le es muy querida a Hari, Krishna. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye So, vamos a volver a preguntar, ¿quién es Srimati Radharani? So, ask again the question, who is Srimati Radharani? And we also may wonder, how is it that Sri Chaitanya Mahaprabhu, who was the most strict sannyasi and didn't allow women even to offer obeisances from nearby, but only from a distance, that he recommended the worship as performed by Srimati Radharani and the gopis?
podemos también preguntar, y ahí veremos la respuesta. We get the answer like this. ¿Cómo es que Sri Chaitanya Mahaprabhu, el sannyasi más estricto, que ni siquiera permitió que las mujeres se ofrecieran reverencias desde cerca, sino desde una distancia, él recomendó el método de adoración que llevaron a cabo Srimati Radharani y las gopis? So he said, Ramya Kachit Upasana Rajavadun Vargena Kalpita. That this upasana, the worship of the Lord, is Ramya. It's very wonderful, very attractive. By who? Es la adoración del Señor. Es Ramya, es algo maravilloso, muy atractivo. ¿De parte de quién? De los Vrajavadus. Vrajavadu, the damsels of Vraja, the ladies, las doncellas de Vraja, las damas. Vargena Chakalpita, Kalpita, they devised a method. Ellos concibieron e inventaron un método. So, this is a paradox. Somebody who has no connection with women recommends the worship of women to Krishna. Es una paradoja. Que alguien que no tiene ninguna conexión con las mujeres recomienda la manera de adorar a Krishna de parte de mujeres. And he himself practiced hearing about this again and again for 18 years in Jagannath Puri in the company of his confidential devotees. Y él mismo practicó escuchar acerca de ese método de adoración durante 18 años en Jagannath Puri, en la compañía de sus devotos más íntimos, Ramananda Rai y Swarup Damodar. Some identify them as Lalita and Vishaka. Y algunos los identificaron como encarnaciones de Lalita y Vishaka, que son, they are the most confidential lady friends of Srimati Radharani, las amigas más íntimas de Srimati Radharani. So this worship of Sri Chaitanya Mahaprabhu, this absorption, became so intense, esa adoración, ese escuchar, absorción de Sri Chaitanya Mahaprabhu se volvió tan intenso that sometimes at night he would wander out in ecstasy and became unconscious and fell to the ground. A veces por la noche salió y vagando por Puri en éxtasis, y a veces se cayó inconsciente. Then they were looking for him. Where is he? What happened? Le estaban buscando. ¿Qué ha pasado? And then, as we see in this picture, they found him, and when they could only wake him up by chanting the holy name into his ear. Y solamente lo podían despertar cantando el Mahamantra en sus oídos. And he would complain, "Why have you woken me up?" Y se quejó, ¿por qué me despertasteis? I was in Vrindavan. I was with Radha and Krishna and the gopis. Estuve in Vrindavan con Radha, Krishna y las gopis. So this is a major part of the Antyalila, of the pastimes at the end. Es una parte mayor de los pasatiempos al final, los Antyalila, and there are various descriptions in Chaitanya Charitamrita. It's published, you can read it. Hay varias descripciones en el Chaitanya Charitamrita, todo el mundo puede leerlo. And so Chaitanya Mahaprabhu, he became absorbed in the ecstasy of Srimati Radharani, Mahabhava. Él se absorbió en esa éxtasis.
Srimati Radharani Mahabhava, and it is expressed, the pinnacle or the highest conceivable stage is expressed in the Shikshashtaka. Y en la cima, el estado más elevado se expresa en el Shikshashtaka. This is the last verse. It's the last verse practically that is being described in Chaitanya Charitamrita. It's the end. There's nothing beyond this. Es como lo último que se describe en el Chaitanya Charitamrita. Ese es el final del trayecto. No hay más allá. So he feels like Srimati Radharani. He's a sannyasi. He feels like a woman, like a maid servant. Entonces él se siente como Srimati Radharani. Un sannyasi se siente como una mujer, como una sirvienta. Ashrishyava ma paravatam femashtumam anarshadam marmahatam kanotuva yata tata va vidanato lampato matrananata susa eva napara. Ashrishyava, let Krishna embrace this maidservant, que Krishna que abrace esta sirvienta, estrecha entre sus brazos. O Pararatan Pinashtuma, he may step on me, trample me, it is translated. Pithas me pisotea. So these are very opposite dealings. Or you embrace somebody, or you trample on somebody. So the meaning is, it doesn't matter how Krishna will treat me. Entonces es algo muy opuesto, que por un lado alguien te abraza y por otro lado te pisotea, o una cosa u otra. Pero es para expresar que en relación con Krishna no importa cómo me va a tratar. And Adarshana, sometimes he may not be visible, he may just, I want to see him and he will not come. Pero a veces Adarshana no es visible, yo lo quiero ver, pero no viene. But doesn't matter, whatever is the situation, no importa, sea lo que sea la situación, Prananatas, he's the life air of my heart, my existence. Él es el aliento, la fuerza vital, el aire vital de mi existencia. And the only worshipable Lord of my heart, el único Señor adorable de mi corazón. So this is, and of course, this is explained in this chapter, once this verse has been quoted. Entonces luego se explica en ese capítulo, una vez que se cita este verso, hay una explicación extensa de Sri Krishnadas Kaviraj Goswami about the purport, what does it mean. He goes into all the details. Entonces él va a explicar en todo detalle el significado de este verso. And the conclusion is there's nothing as pure as the love manifested by Srimati Radharani. Esa es la conclusión, que hay nada tan puro como el amor manifestado por Srimati Radharani. It is compared to gold. Se compara al oro. And therefore, when we offer this prayer, Tapta Kanchana Gauravani, Kanchana means gold. She is, her complexion is like molten gold. Su tez es como el oro fundido. So this is Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then those who were his direct disciples, associates, the 6 Goswamis, they expressed, they're coming in the lineage, they're expressing very similar, the same mood. Y luego los que vienen, los discípulos directos que vienen en el mismo linaje, los 6 Goswamis, expresan el mismo humor, la misma moralidad. So in the prayers to the 6 Goswamis, Srinivasacharya, he describes them. En las oraciones a los 6 Goswamis,
Srinivasa Acharya los describe, Gopi Bhava Rasamrita Dilahari Kalola Magnao Muhur, that they were always in Gopi Bhava, in the mood of the gopis, and Rasama Amrita Bhakti, in an ocean of nectar, submerged and being tossed by the waves in this ocean. Estaban como en un océano de néctar que las olas los llevaron de un lado a otro. And because of this absorption, another verse describes that they practically became like madmen. Otro verso describe, debido a esa absorción, se volvieron como enloquecidos, como gente loca. And they went around Vrindavan, where is Srimati Radharani, where is Lalita, where is the son of Nanda? Are they at Govardhan? Are they at the river Yamuna? Where are they? They were just looking for them. Estaban buscando, ¿dónde está Srimati Radharani? ¿Dónde está Lalita? ¿Dónde está el hijo de Nanda? ¿Están donde Govardhan? ¿Están donde la Yamuna? No los vemos. ¿Dónde están? So they express this Vipralamba Seva, the mood of separation. Ellos expresan Vipralamba Seva, la moralidad de la separación, like Prabhupada used to, when he speaks about this, he used to say, they never said, we have seen yesterday night, we have seen Krishna dancing, and he snatched my cloth. Pero Prabhupada habla de eso, él dice que ellos jamás dijeron que ayer noche vimos a Krishna bailando y él le, ¿cómo se dice? Estirón de mi sari o algo así. This is sahaja mentality, mentalidad sahaja. Prematurely one thinks I'm an associate of Radharani and I have some intimate relationship like that. Alguien que piensa prematuramente que tiene una relación íntima con Srimati Radharani or Krishna, así. So the Goswamis then never expressed this, they expressed just the opposite. Los Goswamis nunca expresaron eso. Ellos expresaron justo lo opuesto. So they also renounced order of life. También son la orden de la renuncia, and they just completely absorbed in the mood of gopis. Están en la orden de la renuncia, se absorben en el humor de las gopis. Then we have, surprise, the four Kumaras. They are just small children, brahmacharis, no connection to ladies. Luego tenemos los 4 Kumaras que son brahmacharis, célibes, tampoco tienen ninguna conexión con mujeres. And as we will see when we sing Radhikastava, there it is said that Sanaka Sanatana, the Kumaras, they glorify Srimati Radharani, her divine qualities, and they are expecting, begging for her mercy. Ahí se describe en esa canción como los Kumaras glorifican las cualidades divinas de Srimati Radharani y esperan, piden recibir su misericordia. So we have this example, and yes, the question is, how is it that such great personalities who have renounced the world, they are longing to become absorbed in Krishna consciousness just like ladies? Y entonces nos podemos preguntar cómo es posible que esas grandes personalidades que han renunciado al mundo aspiran a absorberse en esa modalidad de las gopis, mujeres. So the gopis, who are they? Srimati Radharani. They are cowherd maidens, cowherd girls, simple village girls. Entonces, ¿quiénes son esas gopis, Srimati Radharani? Son pastorcillas de vacas, del pueblo, gente muy simple. No education,
no tienen educación. They haven't gone to school or to university. No han ido a la escuela ni a la universidad. They just milk cows, pick flowers, and make garlands, and then prepare milk sweets, mainly. Ellos recogen flores, ordeñan a las vacas, hacen guirnaldas y preparan especialmente dulces de leche, rasgulla, sandesh. It's a long list, una larga lista. They're very expert. And they don't know about city life or how to socialize with aristocratic people. No conocen la ciudad, cómo relacionarse con la aristocracia. And yet, the greatest philosophers, scholars, and even ministers, they adore them. Y aún así, los más grandes filósofos y eruditos y ministros de gobierno los adoran. Sanatan y Rupa Goswami, they were ministers. They were practically like vice kings, taking care of the government, and the king was enjoying life. Ellos se encargaron del gobierno cuando el rey estaba disfrutando de la vida, que era más a menudo, quite often. So, the simple answer is, why do they follow Srimati Radharani and the gopis? La simple respuesta es por qué ellos siguen a Srimati Radharani y las gopis. So the answer is because they are the topmost devotees of the Lord. Because ellas son las devotas más excelsas del Señor. And the goal of life is to become a devotee. La meta de la vida es volverse llegar a ser un devoto. We all want to become devotees. Todos queremos ser devotos. I mean, that's the idea. Esa es la idea. Por eso estamos aquí. That's why we're here. And we may think, but I'm already a devotee. Quizás pensamos que ya soy devoto. I'm chanting Hare Krishna. I'm putting on tilak. I have kanti mala, and sometimes I wear a dhoti or a sari. Ya soy devota. Pongo tilak, pongo kanti mala, pongo quizás a veces por lo menos un dhoti, un sari. So what? Entonces, ¿qué? So yes, it's on one side it's very simple. Prabhupada used to point this out. Krishna just says, "Man you think of me, you become my devotee." Por un lado es muy sencillo, como Prabhupada señala, Bhagavad Gita se dice, Krishna dice, simplemente piensa en mí y vuélvete mi devoto. But then, on the other hand, sometimes Srila Prabhupada pointed out that this is very difficult. Pero por otro lado, a veces Srila Prabhupada explica que es algo muy difícil. In one morning walk in 76, he says, to become a devotee is not such an easy thing. Una caminata en el 76 dijo que volverse un devoto no es tan fácil. Devotee means perfect. Devoto significa perfecto. Devotee means sagunan samatidhyaitan. Brahma bhuyaya kalpate. Eso es lo que significa ser un devoto. A devotee is above these material laws, material modes of nature. El devoto está más allá de las leyes de la naturaleza material, de las moralidades de la naturaleza. That is devotee. Eso es un devoto. Brahma bhuyaya kalpate. He is on the Brahman stage. Se encuentra en el estado Brahman. That is devotee. Eso es devoto. If one thinks, because I've got a tilak and mala, I've become a devotee, that is cheating. Si alguien piensa, pero yo soy devoto, me he puesto tilak y mala también significa cantar. Soy devoto, eso es un engaño. So,
Don't become depressed. Vamos a deprimir. But we should understand, sometimes when there's a description of devotee, it means somebody who's actually on the transcendental platform. Pero debemos entender que muchas veces cuando se habla de devotos, devotas, significa el estado en la plataforma trascendental. So the devotees, the gopis, are on that transcendental platform, beyond the material modes of nature. So las gopis sí se encuentran en esa plataforma trascendental más allá de las modalidades de la naturaleza material. And what is their state of mind, their conception, their bhava? ¿Cuál es su estado mental, su concepción, su bhava? So Prabhupada said, simple definition. Prabhupada dijo una definición muy sencilla. They only wanted to love Krishna at any risk. Solamente querían amar a Krishna a todo riesgo. So this implies a lot of things. Eso implica muchas cosas. Later we will see more. Lo vamos a ver más tarde, más adelante más sobre esto. And among all the gopis, Srimati Radharani is the best. Entre todas las gopis, Srimati Radharani is la mejor. She's the queen of devotion, la reina de la devoción, Radha, Rani, and the personification of the highest form of love of Godhead, Mahabhava, y ella es la personificación del estado más elevado de amor por Dios, que es Mahabhava. So this is the introduction, this is part 1, es la introducción de la parte 1. And now it would be nice, I think we would sing the Radhika Stava by Rupa Goswami. Podemos cantar ahora Radhika Stava de Srila Rupa Goswami. Let's see again first what it means. Vamos a ver primero lo que significa. O Radha, O Madhava's beloved, O you whom all the young girls of Gokula worship, all glories unto you, all glories unto you. O Radha, O amada de Madhava, o tú a quien adoran todas las jóvenes de Gokula, todas las glorias a ti, todas las glorias a ti. O you who dress yourself so as to make Lord Damodar love you more and more. Tú que te vistes para hacer que Damodar te ame cada vez más. O Queen of Lord Hari's Pleasure Grove Vrindavan, o Reina de la Arboleda del Placer del Señor Hari Vrindavan. O new moon, arisen from the ocean of King Rishabhanu, o luna nueva surgida del océano del rey Rishabhanu, o friend of Lalita, o you whose virtues delight in Vishaka, o amiga de Lalita, o tú cuyas virtudes deleitan a Vishaka. O most merciful goddess, O diosa más misericordiosa, O you whose divine qualities are sung by Sanaka and Sanatan Kumaras, O tú cuyas cualidades divinas cantan Sanaka y Sanatan Kumaras, O most merciful Radha, please have mercy on me. O misericordiosa Radha, por favor, ten piedad de mí. So we can see a very, very simple song. Nothing very esoteric or intimate about Srimati Radharani. This is Rupa Goswami, and this is for the public. ¿No? Es una canción muy sencilla, simplemente glorificando algunos aspectos ni tan esotéricos, íntimos de Srimati Radharani para el público. And that's the only song that Srila Prabhupada sang, as far as we know, about Srimati Radharani. And on one Radhastami, he did this, he chanted with the devotees this song. Y es la única canción, como lo que sepamos, Srila Prabhupada cantó
Y con los devotos, en un Radhastami lo hizo con ellos. Yo puedo intentarlo, pero no sé si llego. Bueno, lo intentaré. Krishna tiene otro plan, ok, no plan, vamos a colaborar. Mejor sí este otro. No, eso es demasiado alto. Póngalo en la otra mesita. Ahora la traigo. Esto necesito al lado. Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Madhava Jayate Radhe Jaya Jaya Karuni Radhe
we ask again, who is Srimati Radharani? Vamos a preguntar de nuevo, ¿quién es Srimati Radharani? And now we will look at it from a different angle. Vamos a verlo desde otro ángulo, otro punto de vista. Let's look at it from Tattva point, from the philosophical point of view. Vamos a verlo desde el punto de vista de Tattva, el punto filosófico. Simple definition, she is Krishna's internal potency. Una definición simple, ella es la potencia interna de Krishna. And the gopis, they are her expansions. They also belong to Krishna's internal potency. Y las gopis también ellas son expansiones de Srimati Radharani y también pertenecen a la potencia interna de Krishna. So the main function of the internal potency is to give pleasure to Krishna. Y la función principal de la energía interna es dar placer a Krishna, and therefore this potency is also known as the pleasure-giving potency Hladini Shakti. Y por lo tanto, esta potencia también recibe el nombre de la potencia dadora de placer, Hladini Shakti. And this is very confidential. It deals with the intimate relationship Krishna has with his devotees. Es algo muy íntimo, confidencial, la relación que él tiene con sus devotos, sus devotas. And we have this also because we are sparring partners, y nosotros también lo tenemos porque somos sus partes integrales. And generally, we don't talk about our intimate life. ¿No? Y por lo general no hablamos de nuestra vida íntima. I mean, in Kali-yoga this is different. Kali-yoga es diferente. La gente lo pone en la televisión, a la vista de todos, sus sentimientos, sus actividades más íntimas. ¿No? So, people put this even on television, speaking about their most intimate aspects of life and what they do and what they feel. And others enjoy hearing about it, especially if it's scandalous. ¿No? Y los demás les encantan escucharlo, especialmente si es un escándalo. So, therefore, yes, we don't speak about this. Por lo general, por lo tanto, no hablamos de esto. And the Lord's internal, intimate life is therefore also only discussed among pure devotees, liberated souls. Y por lo tanto, solamente las almas liberadas, los devotos puros, hablan entre ellos acerca de la vida íntima, confidencial del Señor. So in order to avoid a misunderstanding when we hear about Radha and Krishna and the gopis and what they do and how they enjoy, we first have to understand philosophically, who are these people? Para evitar un malentendido cuando escuchamos acerca de Radha y Krishna y las gopis y qué hacen y cómo se divierten, primero hay que entender quiénes son esa gente. So let's start with Krishna, that he's not just an ordinary boy enjoying with girls. Krishna no es simplemente un joven que se divierte con jóvenes, sino he is the source of everything. Él es la fuente de todo. He is the supreme Brahman, el Brahman supremo. And he has unlimited potencies. Y tiene potencias ilimitadas. So generally these are divided into three. Por lo general se dividen en tres. The external, the internal, and the marginal potency. So the external potency, that is
an expansion also of Srimati Radharani. Devi, Maya Devi, la potencia externa, también es una expansión de Srimati Radharani. Devi, la Maya Devi. And what we are speaking now, it's coming all from a conversation between Chaitanya Mahaprabhu and Ramananda Roy, 8th chapter of Madhya Lila. Todo lo que vamos a hablar ahora viene del 8º capítulo de Madhya Lila, conversación entre Ramananda Roy y Chaitanya Mahaprabhu. So, the external energy, we see here depiction, and she controls the material world and whoever is inside. Ella controla el mundo material y a todos los seres que están dentro. Then we have us, the marginal potency. Here you see it. This is a description from the Upanishads. The soul and the super soul are like two birds in a tree. Esa es una descripción, ilustración de la Upanishad que describe al alma y superalma juntos como dos pájaros en un cuerpo, o sea, en el árbol del cuerpo. And we are this old guy down here. Es el viejo aquí abajo, who is trying to enjoy the fruit, como el pájaro ahí. Intenta disfrutar del fruto. And in the material world, there are different kinds of fruits. Main description, there are sweet and bitter ones. Por la mayoría de los frutos en el mundo material hay dulces y amargos. And those that are sweet, at the end, turn bitter also. Y aquellos que son dulces, al final el sabor se convierte en amargo también. So, at the end, it's all a little bitter. Al final, todo es un poco amargo. What to do? ¿Qué hacer? Los viejos entienden. The young ones, what are you talking about? Los jóvenes piensan, ¿de qué está hablando? Tonterías. Los viejos sabemos de qué estamos hablando. The old guys, we know what we're talking about. And maybe the old ladies also know. They can tell you. Anyway, so we have then the internal potency, and as it is described in the Chaitanya Charitamrita, this potency stands above all the other two. Entonces tenemos la potencia interna, y como se describe allí en el Chaitanya Charitamrita, esa energía está encima de las otras dos. So, Krishna is Satchit Ananda Vigraha, eternity, bliss, and knowledge. Krishna es eso, Satchit Ananda Vigraha, eternidad, bienaventuranza y conocimiento. And therefore his internal potency also has three aspects, y la potencia interna, por lo tanto, también tiene tres aspectos. Sandhini is the eternal existence, es la existencia eterna. Sambit, knowledge, perfect cognizance, conocimiento, la conciencia perfecta. And Ladini, the aspect of bliss, el aspecto de la bienaventuranza. And that one stands above all other. Esa está más encima de todas las demás. So this potency, Ladini, gives pleasure, transcendental pleasure to Krishna. And through this pleasure potency, Krishna, he will taste a great variety of all kinds of spiritual pleasure. Entonces esa potencia, Ladini, da placer trascendental a Krishna. Y mediante esa potencia de placer, Krishna saborea todo tipo de placeres espirituales. And also, this Ladini Shakti will provide the pure devotees with transcendental pleasure. Y esa Ladini Shakti también provee a los devotos puros con placer trascendental. The quantity is very small compared to Krishna's. La cantidad es muy pequeña comparado con Krishna. But in essence, the quality, it's the same potency.
pero en esencia la cualidad es la misma potencia. So the most essential part, again, now we are condensing, the most essential part of this pleasure potency, la parte más esencial, vamos condensando, de esa potencia de placer, this is called prema. Eso se llama prema. And when we speak about love of Godhead, prema, this is also full of transcendental pleasure. Cuando hablamos de amor por Dios, prema, también eso está lleno de placer trascendental. And the essential part of prema, we're condensing more, this is called mahabhava. Y la parte más esencial de prema, vamos a condensarlo, se llama mahabhava. And that most condensed transcendental ecstasy is represented by Srimati Radharani. Y esa parte más esencial de la éxtasis trascendental está representada por Srimati Radharani. So Krishna, he's the source of all pleasure, the fountainhead, the reservoir of all pleasure. Prabhupada published a book, The Reservoir of All Pleasure. Krishna es la fuente de todo placer, se publicó un librito, Krishna, la fuente de todo placer. And when this is expanded, then Krishna becomes Radharani. Y cuando esto se expande, entonces Krishna se convierte en Radharani. So they are actually inseparable, son inseparables. You can't, we'll see this later in a little more detail, you can't separate the source of the energy from the energy, porque no se puede separar la fuente de la energía. Lo veremos más adelante en más detalle. So again, if we look at the descriptions in scripture, this seems to be paradoxical. Si vemos las descripciones que hay en las escrituras, parece también una paradoja. Because Krishna is described as Atmarama. He is completely, fully self-satisfied. Krishna se describe como Atmarama, completamente satisfecho en sí mismo. He doesn't need, what one may think or say, anybody else to be full or, plenitude, purnam. No necesita nadie para ser como completo o purnam. Om purnam marat purnamidam. Very great truth propounded by the Upanishads that the Supreme is complete, and so many complete expansions come from him. El Supremo es completo en todos los aspectos y muchas entidades completas emanan del Supremo. Still, nevertheless, aún así, it is said when he wants to increase his enjoyment, he expands himself. Se dice cuando quiera aumentar su disfrute, el placer, se expande. And of course, because the Supreme Brahman, the Supreme Spiritual Entity, does not enjoy anything material, it has to be spiritual. Como el Brahman Supremo, la entidad suprema, no disfruta nada material, tiene que ser completamente espiritual. So when Krishna expands himself to increase his pleasure, he expands his Ananda Chinmaya Rasa, the mellow of the transcendental pleasure potency. ¿No? Cuando Krishna quiere aumentar su placer, su disfrute, se expande, o él expande su Ananda Chinmaya Rasa, la moralidad, el humor de su potencia de placer trascendental. So he expands himself, as we see here, as Krishna, and he also expands as Srimati Radharani and as the gopis. Y como vemos aquí, él mismo se expande como Krishna y también a través de su energía
in Srimati Radharani y Ilimitadas Gopis. So Radharani is the personification of this Hladini Shakti. Radharani is la personificación de Hladini Shakti. And because she's an expansion of Krishna, she's not different from him. Como es una expansión de Krishna, no es diferente de él. At the same time, she's an individual entity. Yeah? Al mismo tiempo, es una entidad individual. So Krishna is the energetic Shaktiman, and Krishna is energético, la fuente de energía Shaktiman, and Radharani is the Shakti, the potency, ella es la potencia. So the example given to illustrate this is fire. El ejemplo que se da para ilustrarlo es el fuego. We have, fire has two energies, heat and light. ¿No? El fuego tiene dos energías, la luz y el calor. And you can't separate it from the fire. No se puede separar el fuego. When we talk about fire, inevitably there's light and heat. ¿No? Cuando hablamos de fuego, sin duda, hay fuego y hay luz. And whenever we have heat and light, there must be fire. Y cuando hay luz o calor, tiene que haber fuego. Even electricity is fire. ¿No? La electricidad también es fuego. It doesn't only mean a fire you see burning in front of you. No solamente significa un fuego que vemos delante de nosotros ardiendo. So this is, Krishna is like this. He is the fire, Krishna es como el fuego, and wherever he is, then there's also the energy. Donde está él, también está la energía. So wherever there's Krishna, there must be also Radha. They're inseparable. También tiene que estar Radha porque son inseparables. Therefore, sometimes when there's a picture, Krishna is completely alone. Probably this is not bona fide. ¿No? Y a veces cuando hay ilustraciones donde Krishna está completamente solo, Prabhupada dice esto no es fidedigno. Because he's never alone. Nunca está solo. And of course, wherever you have heat and light, when you have the energy, when there's Radharani, donde quiera que haya energía, el fuego y la luz, donde está Radha, so automatically there has to be Krishna. Tiene que estar Krishna. You can't have only one. Solamente uno no es posible. So the other example to illustrate is the lotus flower. Otro ejemplo para ilustrarlo es el loto. One stem and you have two flowers, blue and red. Tiene un tallo y dos manifestaciones, azul y rojo, Radha y Krishna. So, Krishnadas Kaviraj Goswami in the Chaitanya Charitamrita, he has given a verse to illustrate this truth, this tattva. Hay un verso en el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. And he is quoting Swarup Damodar Goswami. Es una cita de Swarup Damodar Goswami, who has described this truth in connection to Chaitanya Mahaprabhu. And he has descrito esa verdad en relación con Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is in the Mangalacharana, in the very beginning of the book. Al principio del libro lo vemos en el Mangalacharana. Radha Krishna Pranaya Vikritiya Ladini Shaktir Asmat Ekad Manavapi Bhuvi Pura Deha Betangatau Tau. That's the first half, es la primera parte. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Las relaciones de amor de Sri Radha y Krishna son manifestaciones trascendentales de la potencia interna dadora de placer del Señor. Then we come to the next part. La siguiente parte. Chaitanyakyam prakatam aruna tatvayam chaikyam aptam radha bhava dyuti suvalitam naumi Krishna swarupam.
And now these two transcendental identities are again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. Ahora estas dos personas trascendentales se han unido de nuevo en la forma de Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Yo me postro ante él, que se ha manifestado con el sentimiento y el color corporal de Srimati Radharani, aunque es Krishna en persona. Now I think I forgot the second part of the first verse. Me he olvidado la segunda parte del primer verso. Ekatma navapi bhuvi pura deha vedam katao tau. Although Radha and Krishna are one in their identity, they separated themselves eternally. Aunque Radha y Krishna son uno en su identidad, se separaron eternamente. So, this is the first part, the first description, that you have Radha and Krishna and their relationship, their transcendental loving relationship. La primera parte es esa, que ahí están Radha y Krishna, tienen su relación amorosa trascendental. And although they are actually one, as we have explained, aunque en realidad son uno, como hemos explicado, they separated themselves eternally, son dos, simultáneamente, eternamente a la vez, Radha and Krishna. Although they're one, they're two. It's inconceivable, ¿no? Aunque son uno, son dos, es algo inconcebible. But then, when Chaitanya Mahaprabhu comes, he is that unison, the united form of Radha and Krishna. Cuando viene Chaitanya Mahaprabhu, él es la combinación de Radha and Krishna, de Radha y Krishna. And when Chaitanya Mahaprabhu, he spoke to Ramananda Rai, he revealed his real identity. Cuando Chaitanya Mahaprabhu habló con Ramananda Rai, él reveló su verdadera identidad. Aquí vemos esa ilustración, that he, Chaitanya, he was Krishna, but with the sentiment of Radharani. Que él, Chaitanya Mahaprabhu, era Krishna, pero con el sentimiento de Srimati Radharani. So Srila Prabhupada, he comments on this truth. Srila Prabhupada comenta esa realidad, y he says that Radha and Krishna are one. Radha Krishna is uno. And Radha Krishna means Krishna combined with his own pleasure potency. Radha Krishna significa, eso es Krishna combinado con su propia potencia de placer. And then when Krishna manifests his pleasure potency, he appears as two, Radha Krishna. Cuando Krishna manifiesta su potencia de placer, parece ser dos, Radha y Krishna. Otherwise, Radha and Krishna are one. De otro modo, Radha y Krishna son uno. And this unity can be perceived by advanced devotees. Y los devotos avanzados pueden percibir esa unidad by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. And this was the case of Ramananda Rai. Eso era el caso de Sri Ramananda Rai, and he understood Sri Krishna Chaitanya Radha Krishna Nahe Anya, that Sri Krishna Chaitanya, he is no other than Radha and Krishna. Él comprendió que Sri Krishna Chaitanya no es otra persona que estos dos, Radha y Krishna. So, therefore devotees approach Srimati Radharani for her mercy and thus be accepted in Krishna's service. Entonces, los devotos se acercan a Srimati Radharani pidiendo su misericordia para ser aceptados en el servicio de Krishna. And Srila Prabhupada explains this in the second canto of Srimad Bhagavatam. En el segundo canto de Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada lo explica, third chapter, verse 23, en el capítulo 3, el verso 23,
he says that Srimati Radharani is the tender-hearted, feminine counterpart of the Supreme Whole, Krishna, que Srimati Radharani es el complemento femenino y compasivo del todo completo, Krishna. She is the perfectional stage of the worldly feminine nature. Ella es la, ¿cómo se puede decir? El estado perfeccionado de la naturaleza femenina que vemos en este mundo. Therefore, the mercy of Radharani is available very readily to the sincere devotees. Por consiguiente, la misericordia de Radharani se encuentra muy fácilmente a la disposición de los devotos sinceros. And once she recommends such a devotee to Lord Krishna, y cuando ella le recomienda un devoto al Señor Krishna, the Lord at once accepts the devotee's admittance into his association. El Señor de inmediato admite a ese devoto en el ámbito de su compañía. The conclusion, therefore, is that one should be more serious about seeking the mercy of a devotee than that of the Lord directly. Se concluye entonces que debemos estar más interesados en buscar la misericordia de un devoto que la misericordia del Señor. And by one's doing so, y al así hacerlo, then by the goodwill of the devotee, the natural attraction for the service of the Lord will be revived. Entonces, por la buena voluntad del devoto, se revivirá la atracción natural que tenemos por el servicio del Señor. So if we apply this same principle, si análogamente aplicamos ese mismo principio, that one should consider oneself to be a servant of the servant of the servant, que debemos considerarnos un sirviente del sirviente del sirviente, dasa anudasa anudasa, also a truth propagated by Chaitanya Mahaprabhu himself. También es una verdad que propagó el mismo Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is explaining in that verse that he's not this, he's not that, he's not a member of any of the ashrams or varnas, but who is he? He is a servant of the servant. Okay, él explica que no es miembro de ningún ashram, ningún varna, sino su identidad es ser un sirviente del sirviente del sirviente de Krishna, quien mantiene a las gopis, of Krishna, who is the maintainer of the gopis. So therefore, it seems to be more appropriate to approach a servant of the servant, and in one sense, a servant of Srimati Radharani. Entonces parece más apropiado acercarse a un sirviente del sirviente y en ese contexto a la sirvienta de Srimati Radharani. And this is actually expressed by Bhakti-yoga Thakur in one of his songs, or some of his songs. Srila Bhakti-yoga Thakur expresa ese humor en alguna de sus canciones. When he describes in some confidential songs his situation, his position in the spiritual world. En algunas canciones confidenciales él explica su posición en el mundo espiritual. And he describes how he considers himself a maidservant, a kinkari, of one of Srimati Radharani's sakis. So él se considera una criada, una kinkari, de una de las sakis de Srimati Radharani. So he's removed. There's Radharani, there's an intimate saki, and then there is another saki of the saki, and then there's the maidservant. So it's like 4 positions removed. Son como 4 posiciones apartadas. Está Radharani, una amiga íntima, una amiga de esa amiga y luego una criada de esa amiga. That's more or less how it works. So he says, él dice,
And he's describing how that Sakhi will call him, the Sakhi who is the Sakhi of Srimati Radharani. Se él describe como la Sakhi, la amiga le llama, y ella es la amiga de una amiga de Srimati Radharani. Now this is the quote, eso es la cita. Listen, oh beautiful one, oye, hermosísima. You shall remain at this grove as my attendant. Tú permanecerás en esta kunja, en esta arboleda, como mi asistenta. When the time comes for me to go and serve Radha and Madhava, you will stay close to me while remaining hidden. Cuando llega el momento de que yo vaya a servir a Radha y Madhava, tú te quedarás cerca de mí, pero escondida. After preparing packets of betel nuts and fetching the camphor, you will hand them to me. Después de preparar las nueces betel y el alcanfor, me lo darás a mí. Knowing me to be your very own, sabiendo que eres mía. And then Bhaktivinoda Thakur concludes the song saying, Bhaktivinoda Thakur concluye la canción diciendo, having heard all these instructions, I bow down at the lotus feet of that confidential Sakhi. Oyendo todas esas instrucciones, yo ofrezco reverencias a los pies del loto de esta Sakhi confidencial. So this concludes second part. I think we just continue. The third part is about Radhakunda. Vamos a continuar, la tercera parte es acerca de Radhakunda. Since the very beginning in ISKCON, since devotees have heard about Radhakunda, this is also a controversial topic. Desde los principios, cuando los devotos se enteraron por primera vez que existe Radhakunda y que se ha vuelto un tema controversial también. In ISKCON, some they just went to Radhakunda and wanted to live there and associated with certain individuals there. Algunos se fueron a vivir allí o escuchar de personalidades que vivieron allí. So this is all very questionable. Eso es todo muy dudoso hacerlo. And even today there are people from ISKCON or from other places who live there and think they can relate easily to Radharani by being at Radhakunda or even bathing in Radhakunda. Hoy día también hay devotos ahí que piensan que estando en Radhakunda y que incluso al bañarse en Radhakunda pueden acercarse fácilmente a Srimati Radharani. So we will hear what the acharyas say about this. Vamos a ver lo que dicen los acharyas acerca de esto. So first of all, let's see what is Radhakunda. Vamos a ver primero qué es el Radhakunda. It's described in Upanishamrita. Hay una descripción en el Upanishamrita. And we will just have the English on the screen. I will not read it, and I will just give the translation. So those who don't speak Spanish, just look at the screen. De entre los muchos objetos de deleite preferido y de entre todas las adorables doncellas de Vrajabhumi, Srimati Radharani es sin duda el objeto más apreciado del amor de Krishna. Y los grandes sabios describen que en todo sentido Krishna quiere de la misma manera el divino Kunda de ella. Kunda means pond. Es un pequeño lago. Sin duda alguna, incluso los grandes devotos logran llegar a Radhakunda muy raramente. Por eso es aún más difícil que los devotos ordinarios lleguen.
Si uno se baña tan solo una vez en esas santas aguas, se despierta por completo su amor puro por Krishna. And this has become the reason for many to say, oh, an easy thing to do. Let me go to Radhakunda, take a bath, and I will have complete pure love for Krishna very quickly. Y entonces eso llevó a algunos devotos pensar que, oh, qué buena noticia, qué fácil. Vamos a Radhakunda, vamos a bañarnos y ya tenemos amor puro por Krishna. Así tal. Oh. Not exactly like that. No es exactamente así. So, in this regard, en relación con esto, esas son las palabras de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Because it's nothing new. This idea has been there since Upanishamrita appeared. Porque es nada nuevo, ¿no? Esa idea está en las cabezas de los productos desde que apareció el Upanishamrita. And that's a few hundred years ago. ¿No? Y son cuantos cientos de años atrás. So he says, what does he say? Lo que él dice de sí mismo, Srila Bhaktisiddhanta, Srila Bhaktisiddhanta hablando, yo no soy digno de vivir en el Radhakunda. Me quedaré en una posición menos exaltada. Mis gurus, Srila Gaurakishoras Babaji, Srila Bhaktivinoda Thakur y otros, sirven eternamente en Radhakunda. Iré allí para servirles y luego volveré a una situación algo menos elevada en Govardhan. Cuando se le preguntaron si el Radhakunda mencionado en el Upanishamrita era un lugar geográfico, ¿no? O si era mental, respondió que ninguna de las dos interpretaciones era correcta. Radhakunda es una realidad con plena conciencia y que aunque los prakritas sahajas se sumergen ostensiblemente en Radhakunda, su baño de ellos es solo una imitación. Si se bañan en Radhakunda sin aceptar el significado de Atak Shri Krishna Namadi, se verán privados de la misericordia de Krishna. Y continuó, bañarse en el divino Radhakunda no es posible con los sentidos mundanos contaminados, por tanto no se logra mojando un saco de huesos y carne. He was known for strong preaching, ¿no? Se le conoció como un predicador fuerte. Ex-preaching, la predica del hacha. Not beating around the bush. ¿Cómo se dice eso? Beating around the bush. Es como... Pretendiendo. No, es como no decir lo que realmente es, sino... Sí, rodeando, ¿no? Dando rodeos. Políticamente correcto. Politicamente correcto. So he mentions one has to accept the meaning of Atak Shri Krishna Namadi. ¿No? Aquí se dice que hay que aceptar el significado de Atak Shri Krishna Namadi. So this verse is of course a very important verse, un verso muy importante. Atak Shri Krishna Namadi na bhavet grayam indriyai. It says that the senses, any sense, including the mind, they don't have access to Krishna, his name, his form, his qualities, his pastimes, anything related to him. Ahí se dice que los sentidos, eso incluye la mente, no tienen acceso a Krishna, su nombre, sus cualidades, sus pasatiempos, o lo que es relacionado con él. Because it's transcendental. No, es trascendental. And our senses are mundane senses. Y nuestros sentidos son mundanos. So then how are you going to get there? Bueno, ¿cómo uno se llega ahí? Sevan mukhi jivado. Sevan sayameva spuratyaya. If one begins to
offer devotional service beginning with the tongue, then Krishna will reveal all this about him. Cuando uno empieza el servicio devocional empezando con la lengua, entonces Krishna se revelará todo lo que está en conexión con él. So this service with the tongue, Prabhupada gives very easy explanation, ¿no? ¿Cuál es el servicio de la lengua? Prabhupada da una explicación muy sencilla. What do we do with the tongue? ¿Qué hacemos con la lengua? Cantar y comer, saborear, ¿no? Chanting and tasting. So, you taste prasadam and you chant Hare Krishna. Saborear prasadam y cantar Hare Krishna. Of course, there has to be a quality. That's like the small print. Siempre está la letra pequeña. Eso necesita cierta calidad. Otherwise, you can eat prasadam until you faint, and you can chant until you faint, and still there's no benefit. ¿No? De lo contrario, uno puede comer prasadam hasta que se desmaya y puede cantar hasta que cae inconsciente y no habrá beneficio. Anyway, let's leave it at that. Vamos a dejarlo ahí. So, to finish up, vamos a terminar con una cita de Srila Prabhupada. We're going to finish with a quote by Srila Prabhupada on Radhastami, 1973. En un Radhastami de 1973. That's almost 50 years ago, hace casi 50 años. So he nos recomienda, instead of offering directly one flower to Krishna, en vez de ofrecer una flor directamente a Krishna, you just put it into the hands of Radharani. La pones en la mano de Radharani. Like we have generally always some flower in Radharani's hand, ready to be offered to Krishna. Sometimes they put a garland in Radharani's hand. You will see Radha Madhava in Mayapur many times, or practically every day. She sustains a garland ready to be put on Krishna. Entonces vemos que normalmente siempre ponemos una flor en la mano de Srimati Radharani o incluso una guirnalda. En Mayapur siempre le ponen un collar de flores para que lo ponga a Krishna. So Prabhupada continues, he says, so you put that into her hand and you say, entonces le pones la flor en la mano y le dices, my mother Radharani, Jagan Mata, mi madre Radharani, Jagan Mata, madre del universo, the mother of the universe. If you kindly take this flower and offer it to Krishna, sé tan bondadosa y toma esa flor y ofrécela a Krishna. So this is the attitude, no? This is la actitud. We don't pretend to directly be able to offer anything, practically. ¿No? Esa es la mentalidad adecuada. No pensar que somos cualificados para ofrecer algo directamente. So this is our philosophy, he says, to please Krishna through Radharani. Esa es nuestra filosofía, complacer a Krishna a través de Radharani. And on an auspicious day like Radharani's appearance, Radhastami, y en un día tan auspicioso como hoy, como el día de advenimiento de Radharani, we should offer Pushpanjali and pray to Radharani. Debemos ofrecer Pushpanjali y orar a Radharani. Radharani, kindly be merciful and tell about me to your Krishna. Radharani, sé bondadosa para conmigo y háblale de mí a tu Krishna. To your Krishna. A tu Krishna. Krishna is yours. Krishna es tuyo. Krishna means Radha Krishna. Krishna significa Radha Krishna. Krishna knows, he's not independent. Krishna knows independiente. So you have to approach Krishna through Radharani. And por lo tanto tenemos que dirigirnos a Krishna a través de Radharani. So worship Radharani very nicely and be happy. Entonces adorad a Radharani muy bien y sed felices. Srila Prabhupada ki jai. Srimati Radharani ki jai. Radhastami Mahotsava ki jai. So, it seems it's finished, but it's not finished.
Parece que hemos terminado, pero no hemos terminado. For those who are inclined, we can sing the Radhika Ashtaka de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Tenemos un Radhika Ashtaka de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Again, the translation is on the screen, and I will read the Spanish translation. La espléndida tez dorada de Sri Radhika roba el orgullo de una flor de loto dorada ungida con el tinte del polvo de cúrcuma rojo. Su dulce fragancia se burla de la fama del aroma de una flor de loto rociada con polvo de azafrán. Ella está plenamente cualificada para cumplir todos los deseos del hijo del rey de los vaqueros, que Sri Radhika le otorgue el servicio de sus pies de loto. Sus asombrosas y coloridas prendas de seda hacen que el esplendor del coral se sienta avergonzado. Ella es un jardín de flores, donde el enloquecido abejorro llamado Krishna lleva a cabo sus pasatiempos. Ella adora al Dios del Sol todos los días para lograr la compañía continua de su amado Krishna. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Su encantadora delicadeza juvenil niega la fama de las hojas recién brotadas. Su estimulante forma es digna de ser servida por la refrescante luna, la pasta de sándalo, las flores de loto y el alcanfor. Cuando ella toca el amo de las gopis, disipa el abrasador calor de sus ardientes deseos. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Aunque la diosa de la fortuna es adorada por otras diosas juveniles que son glorificadas en todo el universo, Lakshmi no se puede comparar en absoluto con Sri Radhika en lo que se refiere a belleza, juventud u otras opulencias divinas femeninas. No hay nadie en el mundo material o espiritual superior a Radhika en la expresión de pasatiempos amorosos. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Ella es muy experta en muchas artes trascendentales, tales como bailar en la danza rasa, cantar y bromear. Ella está decorada con muchas cualidades divinas, como una naturaleza amorosa, belleza exquisita y prendas y adornos maravillosos. Incluso entre las doncellas de Braja, que son alabadas por todo el universo, ella es la mejor en todos los sentidos. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Ella posee las opulencias de la eterna belleza juvenil, los pasatiempos eternos y el amor eterno por Krishna. Sus extáticos sentimientos de amor por Krishna hacen temblar a las gopis que también están enamoradas de Krishna. Ella siempre está apegada a meditar sobre la bella forma, los adornos, las prendas y los pasatiempos de Sri Krishna. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Ella está adornada con los 8 síntomas de éxtasis conocidas como Sattvika Bhava, entre ellos temblor, transpiración, erizamiento del vello del cuerpo, lágrimas y voz temblorosa. Ella está también adornada con diferentes ornamentos emocionales extáticos, como la impaciencia, la alegría y la contrariedad. Además, está decorada con hermosas joyas que deleitan los ojos de Krishna. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. Si ella se separa de Krishna incluso por medio momento, se ve afectada por un sufrimiento miserable, inquietud y una multitud de otros síntomas extáticos de separación. Cuando ella recupera la compañía de Krishna después de un esfuerzo, toda su angustia se desvanece de inmediato. Que Sri Radhika me otorgue el servicio de sus pies de loto. So this is the Ashtaka, and now comes the
acharyas many times, they have a 9th verse. Muchas veces los acharyas ponen un verso noveno, where they give a blessing and they summarize the whole thing. Dan una bendición y resumen todo. Es muy difícil para Parvati y otras diosas exaltadas lograr siquiera vislumbrar a Srimati Radharani, quien es muy querida por el Señor Krishna. Pero si alguien la glorifica recitando estos 8 versos, entonces ella, que está encantada con la compañía continua de Krishna, le otorgará el dulce néctar de su servicio personal a esa persona, quien entra de esa manera en la asamblea de sus compañeras igualmente encantadas. So, we have an opportunity. Tenemos una oportunidad. So, let's try. Vamos a intentarlo.